കുറേ പേര് ടെമു ഹോൾ എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ ഇൻട്രീഗ്ഡ് ബിക്കോസ് എനിക്കും എന്ത് സാധനം മേടിക്കാൻ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ടെമുവിൻ്റെ കുറേ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പോയിന്റ് ഭയങ്കര ലോ ആയത് കാരണം ഐ വാസ് എ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വെദർ അത് ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ ഓർ ഇഫ് ദേ ആക്ച്വലി ഡെലിവർ സച്ച് ഹൈ ക്വാളിറ്റി തിങ്സ് അറ്റ് ലോ പ്രൈസസ്. യൂട്യൂബിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് they show us that they got really good things for low value. At the end of the video, they also share a coupon code. So coupon code കാണുമ്പോൾ തന്നെ I have a feeling that they got these stuff for free, so they don't really want to say negative things about it. So that's why I thought I'll put this to test, and I have done 2 hauls so far from Temu. അതിൽ ഒരെണ്ണം already ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു and I kind of like few and kind of didn't like a few. പക്ഷെ അതൊരു ചെറിയൊരു haul ആയിരുന്നു. This time I went all aboard and purchased so many things from Temu. This video is about my Temu haul. Let's dive into it. Before we start the haul, I want to say a quick word about Temu. Temu എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു Chinese online shopping website ആണ്. They also have an app called Temu. You can purchase from either of them. I don't think they are available in India, പക്ഷേ they're available in the US, the UK and many European countries. They were launched in 2023 and I think in 2024 they opened in the European market as well. And Temu's സാധനങ്ങൾ is being promoted so much through influencers, and I also think they were one of the sponsors in the Super Bowl. So adu karanam a lot of people have come to know about Temu website. India there are really good alternatives to Temu. Amazon is a really good place where you get cheap items, so I don't think India Temu is a good competitor. But in countries like UK and the US etc., where generally the item prices is really high, Temu is a good alternative which is really cheap. But cheap alternative also comes with the downsides. Personally, what I have felt is that many of the items do not have honest reviews on the website, so it's really hard to find whether the item is good or not unless you actually purchase them. Second, I felt that there are multiple of similar items on the website, so same picture, same description, you've got multiple sellers and they're all at different price point. It really confuses you whether to choose the cheaper one or the costliest one. I have purchased both of the same item and I found that the quality is the same, so I don't know why they do that. Third, many of the items that I purchased are so unlike what they're shown on the website, so it feels like our thumbnail image is like printed on many of the things, especially home decor items. They look really nice in the pictures, but when they came in to actual product form, they were really shabby. It's as though somebody has actually printed it out from their home printer, so I didn't like the quality of many of those things in that respect. Fourth, the packaging is so pathetic. Many of the things which require really good packaging were just simply put in the plastic bag. They didn't come in a huge box. I don't know how much money they're saving by packaging them in a box, because the items are shipped directly from China to the UK and it's come in like plastic bag, all of them cluttering, tuck, including paper rolls, including metal, ceramic, everything in a single bag. So the packaging is really pathetic. I do not like that at all. That's the worst thing that I would say about Temu, the packaging. But still, they kind of try to influence you in a positive or negative way to think about Temu as a good or bad shopping place. Anyways, enough about Temu and let's get into the haul. So my haul essentially two parts are. One is essentially home decor, home organization sort of things, and the other ones are craft supplies. So let's get into the haul and see what I've got. The first item is 2 cushion covers and I liked one of them and I am disappointed with the other one. The one I liked is this. The print and the color is exactly what I expected. I purchased it was for the tufted texture and I really like it. It's very soft and it looks very nice. The second cushion cover I ordered was this. This was supposed to be an actual embroidered kind of a cover, but then what I got is a printed version of the embroidered cushion covers photograph. Kuttam parayan pattilla because it looks nice. The material is kind of that soft velvety texture one. The image quality and the color vibrancy is nice. But I kind of paid a little bit on the higher side. I think this
cost me £2, and I would have expected an embroidered version of it. Illegal, I would have paid. IKEA like a cushion covers cost us somewhere around £4 to £6. So I think I would have preferred getting a real one, an embroidered one, instead of having like a fake one. Maybe India lo poyappo medikana, I don't know. I should have just purchased good ones from India, but now, yeah. The next one I have is a tapestry. So this is a acrylic painted, some kind of sunset and different colored ones. Idu I made is to hang in like secluded area where the wall feels empty but it's not too wide enough to put photo frames or something. So adu monotony break cheyate ennu kettittu njan ittadana. But then it turned out to be a bit smaller than what I expected, and also the colors are not really vibrant enough. I think I paid £5 for this, and it is not worth £5 at all. Well, £1 I think I would still have felt okay, but this one I'm hugely disappointed. I think I'm going to paint on this to make it a little bit more vibrant, but honestly, this is a huge disappointment for me. Next in home is this frothing machine. So it cost me less than £1, so I'm kind of happy with what I got. This is not too bad for the amount or the price that I paid. Egg beating, or if you want to froth, something like that, or if you want to mix up your milkshake or your protein powder and things like that, instead of that you can just use this. I don't know if it still works, but it's in a battery on it, so I'll have to put in the battery and make it work to see how well this works. I also got a vegetable cutter. I feel that a vegetable cutter is so this is a 3-blade 4-blade but I chose the 3-blade one. I think was enough. Essentially just the vegetable, that is ulli, savola or cabbage, whatever that is. Chunks and then you just pull it. This is Amazon. When I found this on Temu, I thought I'll purchase this. We'll put a test and find out how this works. From what I'm doing right now, it feels that it doesn't rotate as much as I want it to, but let's see how this works. Adanda ice cube trays aanu. Njangalde aduthulla fridge nagathu already oru ice cube tray undairunnu, but that's like the open one, and idu interesting aayittulla oru sambhavam ayidondum, and also because it cost me less than £1, I thought I will try it. So adile picture nathu thannittundannathu is that it creates the spherical shaped ice cubes. ഞങ്ങൾ ഐസ് ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ചിലപ്പം വെള്ളം തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവർ വാസിനകത്തെ ട്യൂലിപ്സിനകത്തൊക്കെ തണുത്ത വെള്ളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ഐസ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നോർമൽ വെള്ളം തന്നെ നല്ല തണുപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഐ തോട്ട് ഐ പർച്ചേസ് ദം. Let's put this to test and see if either undaയിട്ടുള്ള ഐസ് തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. But looking at the quality, I feel that രണ്ടൂന്ന് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം it's going to have like ഒരു കട്ടയായിട്ട് ഐസ് ഫോം ആവുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. But let's see how this works. Home items കഴിഞ്ഞു, and next I have a few hair accessories. ഒരെണ്ണം is this hair bow that I purchased. It's separate item, but different colors. Ippathe oru trend illulla oru sambhavana from Korean dramas and all, like bows is in trend. So ornam ya red vaangi and ornam black vaangi, because I feel that idu korchu koodalayitte ende thalayil ingane eduthu kanikkunnu. So I got a subtle one black for ingane pagdi hair ittittu. I think it'll look nice. I don't know. I like it. The quality is okay for the 67 pence or whatever that paid for. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്യണം, സോ ദാറ്റ് ദ റിങ്കിൾസ് ആർ ഗോൺ. കാരണം അവർ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഷടാന്ന് ചെയ്ത് കാരണം ഇറ്റ് ലുക്സ് റിയലി ബാഡ്. പക്ഷെ ഇത് അയൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ലുക്ക് നൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഒരു ക്ലിപ്പ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിലാണ്. It's good for the price. I like it. Another hair accessories that I bought is for Grace, for parties, kids birthday party അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രസ്സപ്പ് പോലെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So these are like colored nylon shiny kind of threads. ഇതിന് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ കുടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ ലൈക്ക് ഷൈനി കൈൻഡ് നൈസ് പീസ്. സോ ഒരു റെയിൻബോ ഷെയ്ഡ്, ഒരു ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഗ്രേസ് വാസ് സോ സർപ്രൈസ്ഡ് വെൻ ഷീ സോ ദിസ്. ഐ തിങ്ക് അവൾക്ക് മറ്റന്നാളാണോ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ട്. സോ വി വിൽ ട്രൈ ദിസ് ഔട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി. ഹോം സെക്ഷനിൽ പിന്നെ മേടിച്ച ലാസ്റ്റ് 2 ഐറ്റം ഈസ് വാൾ പേപ്പർ. ഒരെണ്ണം ഇസ് എ വാൾ സ്റ്റിക്കർ വിച്ച് സേസ് ഡു തിങ്സ് ദാറ്റ് മേക്സ് യു ഹാപ്പി. I'm not very happy with how it looks. Colorful, yes, but then
ഭയങ്കര pixelated ആയിട്ടുള്ള image ആണ്. It feels like some image was taken from somewhere and enlarged. So this doesn't really look that nice. But I think it's okay for the price. Maybe I could put this in like a frame or something of that sort. But not worth it. I mean, not worth it nalla. I want my home to have some decent stuff. And yana picture kandittu medikumbam, even if it's cheap or not, I just feel like they cheated me by giving me a good image and sending me a bad product. The other one is this one, idenike thorkan vayya because it's in bits and pieces. There are several pieces that is to be assembled into a mandala. I'm really looking forward to this because the image looks nice on this one. So എൻ്റെ plan is to put this behind on this wall. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Okay, I've got a couple of boxes that I want to show. This one is essentially for sketch pens and color pencils. ഇത് normal പെന്നിന്റെ സൈസിലാണുള്ളത്. So ഗ്രേസിന് കുറേ sketch pens കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. So it keeps getting thrown here and there. So I got 2 of these storage boxes so that അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി. It's just simple normal storage box, clear containers, that's all. Another item for home is this one. This is a plant support. നമ്മൾ കൊയറിന്റെ ഒക്കെ മണി പ്ലാന്റിന് ഒരു കൊയർ സ്റ്റിക്ക് വെക്കില്ലേ മണ്ണിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്. സോ ദ കൊയർ സ്റ്റിക്കിനകത്ത് കോക്കോ പീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് നെറ്റൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സിമിലർ വേർഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് വൺ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ യു നീഡ് ടു ഫിൽ കോക്കോ പീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീറ്റ് മോസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെടീൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. സോ ഐ ഹവ് ഗോട്ട് എ മോൺസ്റ്റർ പ്ലാന്റ്. ഇറ്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് റൂട്ട്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഓൾ ദ സ്റ്റെം. സോ ഐ തോട്ട് ഇത് അതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്ത് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് വൺ. ഇതിനുള്ളിൽ ഈ കോക്കോ പീറ്റും കാര്യങ്ങളും നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. വിൽ സീ ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്. അനദർ തിങ് ഐ ഗോട്ട് ഫോർ ഗാർഡനിങ് ഇസ് ദിസ് ഷീറ്റ്. ഇത് ചുമ്മാ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ചട്ടിയിലൊക്കെ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുമ്പം കുറേ മണ്ണ് താഴേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ പിന്നെ അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നിൽക്കണം. ഓർ മുറ്റത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഡെക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു വുഡൻ ഡെക്കിംഗ് ആണ്. അതിൽ മണ്ണ് വീഴുന്നത് പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് grooves and things. So അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം മേടിച്ചു. ആൻഡ് ഇതിൽ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്ക് ലൈക്ക് എ കണ്ടെയ്നർ സോർട്ട് ഓഫ് ഷേപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ഫോർ യു ടു ത്രോ അവേ ദ മഡ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ്സ് റിമൈനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ കവർ. എനിക്ക് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ മാറ്റി നടാനുണ്ട്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് വിൽ പുട്ട് ദിസ് ടു യൂസ് ആൻഡ് സീ ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി ദിസ് വർക്ക്സ്. Another set I have purchased is this container. So ഇതിന് അധികം വീതിയില്ല. This is like really sleek one, small container. So the മേടിച്ചത് essentially is for me to put in packets of spices etc. അതിങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ എൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ ഷെൽഫിനകത്ത് ഒരുമിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മേടിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. ഐ തിങ്ക് ഈവൻ ഫോർ ഫ്രിഡ്ജ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്തുള്ള ചീസ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ്, പിന്നെ കുറേ ഹാം ഷീറ്റ്സ്, അങ്ങനെ പല സ്ലൈസസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഐ തോട്ട് ദിസ് മൈറ്റ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ഓർഗനൈസിങ് ദം. അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഈസ് ദിസ് ഓൺ ദ ഗോ ഫ്രൂട്ട് ബ്ലെൻഡർ ഓർ മിക്സർ. ഇത് എസെൻഷ്യലി ഒരു ബോട്ടിൽ ഷേപ്ഡ് ആണ്. ഇതിനൊരു ഹുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ഹാങ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ടേക്ക്. ഇതിനുള്ളിൽ there is a mixer with which you can blend in the fruits as you go, and it's got this USB cable connector. ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് what they intend to do is ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നിറച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഓഫീസ് ആൻഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഓർ whatever smoothie or whatever that is. The idea looked really cool. I saw this, I think ഏതോ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു and they promoted this and said they got it from Temu. So anyways ഞാൻ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് സപ്ലൈസ് ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. So I added this in my cart. First impression, I don't like this and I'm going to return this. This did not come cheap. Within a price etrayanu enikku ormilla, but it was somewhere around 10 pounds or something, and I don't think it's worth 10 pounds. Essentially idinte ergonomics is so really bad. Idinte cap is very poorly designed. Enikku thonunnu rendu moonu prasham use cheyidu kazhiyumbam it might start leaking. അതിടാനും ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് അതിനത്രയും ഡെപ്ത് ഇല്ല, അതിങ്ങോട്ട് തെറിച്ചു പോയി. എനിവേസ്, പിന്നെ ഇതിൽ സാധനം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഈസ് ബൈ റിമൂവിങ് ദിസ് ആൻഡ് ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നിറയ്ക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു കവർ ദിസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോട്ടിൽ ബോഡി ആൻഡ് ദ ബോട്ടം ബോഡി. സോ അതുകൊണ്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി മെസ്സി ആഫ്റ്റർ യു ഫിനിഷ് മേക്കിംഗ് എ ജ്യൂസ്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഇടയിൽ കൂടെ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കഴുകുമ്പം ദ USB പോർട്ടിനുള്ളിൽ വെള്ളം പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ക്യാപ്പ് ഇസ് സോ ഫ്ലിംസി റിയലി. സോ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ഡിസൈൻ. ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി poorly designed, but the quality of the thing is really good. But I didn't like the design. Then താഴെ ഒരു ബട്ടൺ ആണുള്ളത് to activate. Oh my god,
ഞാൻ നേരത്തെ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് റിയലൈസ് ഇറ്റ് വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നോയ്സി ആൻഡ് സ്കേറി as well. The motor is really strong. ഇത് എത്ര വാട്ടേജിന്റെ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ടേണിംഗ് റിയലി ഫാസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. ബട്ട് ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ഇത് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the entire office is going to be like, what are you doing? So no, this is definitely home use purpose. But I didn't really like it, so I might return it. But വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ്ലി ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വിത്ത് വാട്ടർ ഓർ സംതിങ്, സോ ദേ വുഡൻറ്റ് റിയലി നോ. നെക്സ്റ്റ് ഐ ഹാവ് സം റിയലി കൂൾ തിങ്. ദീസ് ആർ സ്മോൾ സ്പൈസ് എടുക്കാനുള്ള സ്പൂൺസ്. ഞാൻ ഈ കുറേ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പം അവരുടെ കുക്കിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്ന ആ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പം എനിക്കും അങ്ങനത്തെ വേണം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. സോ ഞാൻ സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണിനൊക്കെ ഒടിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് ഡപ്പയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഒപ്പിക്കാനാണ് പണി. ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ ലൈക്ക് സംതിങ് സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ടൈനി ലൈക്ക് ദിസ് വുഡ് ബി നൈസ്. ഞാനത് ടെമുല് കണ്ടപ്പം ഐ ഓർഡേർഡ്. ദേ ആർ kind of wooden ones and really small and cute. I like it. പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഈ മസാല ഇതിന്റെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഉപ്പിനൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മസാലയിൽ ഇട്ട് നോക്കാം. And then we will see how nice it looks. Next, a lot of craft supplies. കുറെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ this would be very interesting for them because there are a lot of things that the kids would enjoy. So I got a set of pipe cleaners. This set of 100 pipe cleaners ആണ്. ഒരെണ്ണം ബ്രൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സും ഒരെണ്ണം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് പാസ്റ്റൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെയാണ്. ഈ പൈപ്പ് ക്ലീനേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കുറേ കിഡ്സ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എസെൻഷ്യലി ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൂല് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ റിയലി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും കട്ടി കുറവുണ്ട്. ദേ ആർ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഫ്ലെക്സിബിൾ. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുറ്റിയിട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് പെറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ. And we can use this to make several items. I'm really looking forward to making a lot of these. നിങ്ങൾക്ക് അറിയോന്ന് അറിയില്ല, I've got another channel called the Crafty Angels where I do a lot of craft work. അപ്പം ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് I do a lot of craft stuff. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് most of these craft supplies മേടിച്ചത്. So if you'd like, I leave the link in the description box so that you can check out that channel as well. പിന്നെ I've got some flower making supplies. ഇത് green tape ആണ്. I really badly needed green tape. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പോയപ്പോൾ മേടിക്കാമെന്ന് കരുതിയതാണ്, but I completely forgot. So I got some set of green tape, very basic, nothing special in this. And I also got a set of നമ്മുടെ പൂക്കളുടെ ആ സ്റ്റെം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മെറ്റൽ വയർ, that one, the green ones. So nothing specific in this. I think I'm happy with the way it looks. It's simple, pretty, elegant, nice. Next, I've purchased some basic papers. So the colored A4 sheets are 80 GSM. So these are mostly for origami craft work. And then I've got some tissue papers. Idum is mostly for flower making and other kind of craft. ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ I think one colored sheet ഞാൻ hobby craft എന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It cost me around £1 and this one is like a set of colored sheets and it's costed me like 67 pence or something like that. So I think if you want to buy in bulk, this is a good option. So I'm happy with the craft supplies really. Another one is this really colorful stuff. So ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി മേടിച്ചതാണ്. മുത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഐ ലൈക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. വൺ, ഇറ്റ് ഇസ് so colorful and second, the packaging is so cute. And ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ASMR വീഡിയോസിന് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുറേ വീഡിയോസിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണല്ലോ. Looks so weird me doing that, but well, yeah, this is something that I really liked. Just like the beads, either sequins ana. So even these, I think I'm really happy with it. Even the packaging is nice and the colors and the sequence quality is also really nice. I like it. Next, I've got a set of Pom Pom. So idoranam is a normal colored Pom Pom and this one is a pastel shade Pom Pom. Pom Poms is kore sambhavangalokka namukku endengilokka decorate cheyanengilum I think we can just very easily use this. We could like photo frame inde around you could use this, or nammade pillow cover inde molla you could have these. So ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് റിവാമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can use all this. So ഇത് ഞാൻ ബൾക്കിൽ വാങ്ങി and I am happy with how it looks. The next thing I bought are these wooden half beads. The കവറിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. They are essentially these wooden beads, you know, ഇങ്ങനെ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ്. ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള,
അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ സംഭവത്തിന് ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഓവറോൾ നല്ലൊരു പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് വെരി എലഗൻറ്റ് ആൻഡ് വിൻറ്റേജ്. നമ്മൾ നോർമലി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പ്രൈസ് പോയിന്റിലാണല്ലോ. എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബൈ ഇറ്റ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാണ് ദീസ് തിങ്സ്. ഐ ഷോ യു ഹൗ എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ഐ മേക്ക് ഓവർ. എൻ്റെ മറ്റേ ചാനൽ ഐ വിൽ പുട്ട് ഇഫ് ഐ ഡു എനി ഓഫ് ദീസ് മേക്ക് ഓവേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഐവ് ഗോട്ട് സം ഡബിൾ സ്റ്റിക്സ്. ഡബിൾ മീൻസ് ഇങ്ങനത്തെ നോർമൽ ജസ്റ്റ് ബാംബൂ സ്റ്റിക്സ്, വുഡിൻ്റെ പൈൻ വുഡിൻ്റെ ഏത് വുഡാന്ന് അറിയില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പൈൻ വുഡ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് പൈൻ വുഡ്. But they are just simply to make some extra stuff. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ I can't be using cardboard pieces every time. So അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം I think these kind of sturdy materials are really helpful. The initial idea that I have for this is to create some sort of a flower vase or something. നമ്മുടെ നോർമൽ കുപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ്, അതിൻ്റെ അറൗണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will look really nice. They look okay. I'm happy with this product really. Next I've got two acrylic markers. Oranum is a colored set marker and the other one is a white marker. Acrylic markers are very useful if you want to write things or mess free ആയിട്ട് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാനിത് മേടിച്ചത് ഈസ് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ചോക്ക് ബോർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഐ ഹാവ് ദിസ് വിഷൻ ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ നെയിം ബോർഡ്. ആ നെയിം ബോർഡിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് അവർ നെയിം. സോ അതൊരു പെയിന്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് അക്യുറസി കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ ഐ ബോട്ട് ദിസ്. ദ റിയലി ചീപ്പ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ദർ ആർ സെവറൽ വെൽ നോൺ ബ്രാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് good acrylic markers. This is like a Temu product, so I can't really vouch for how good it is. I think it's going to be good, but let's try it out and see. Next I've got is some plastic covers. Craft supplies kore ullapam this is a problem that I need a lot of cover for storage. So korchu ziploc polte covers ഞാൻ വാങ്ങി. They were really cheap for a set of 100, so that's another thing. പിന്നെ കുറെ അല്ലറ ചില്ലറ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് റിബൺസ് ആണ്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഐ തിങ്ക് 5-6 ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യില്ലേ, അന്നേരം ഒരു കേർലിംഗ് റിബൺ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, ലൈക്ക് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കേൾ ആവില്ലേ. സോ ഇത് അങ്ങനത്തേതാണ്. ദിസ് വൺ ഇസ് നോർമൽ ഷെയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ദിസ് is a gold shade one. It's just basic. Pinna vaangiyadu is a red ribbon, so if in case I get bored with the other one, red is a standard color for gift wrapping and tying up, so I got a red thin ribbon. The next I have is some clips. Ee clip ina mold sambhavonnilla, nammude പിന്നെ ബാരി ക്ലിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ മോർ ലൈക്ക് ഈ പിള്ളേരുടെ ഇങ്ങനെ ബോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലിപ്പില്ലേ, ആ ക്ലിപ്പിന്റെ ബേസ് ആണിത്. ബേസ് മാത്രം മേടിക്കാൻ കാരണം ഈസ് ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഐ മേക്ക് തിങ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് അതിന്റെ മോളിൽ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗ്രേസിന് ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സിന് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബോസ് ആൻഡ് ക്ലിപ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ബട്ട് അവൾ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡറി. ബട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഫോർ മൈസെൽഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ്. ക്വാളിറ്റി ഈസ് ബേസിക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൈസ്. I'm happy with this. Two things that was Easter special. അത് ഈസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാർട്ടിൽ ഇട്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും കുറേ ലേറ്റ് ആയി. ഞാൻ ഈ ഹോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസമായി. ബട്ട് എനിവേസ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർത്തെ ഈസ്റ്ററത്തേക്ക് ഐ വിൽ പ്രിപ്പയർ ദീസ്. സോ ഒരെണ്ണം ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള MDF പാനൽസ് ആണ്. And another one is plastic Easter eggs. ഈ plastic Easter eggs വെച്ചിട്ട് you can do a lot of egg painting and അങ്ങനത്തെ activities in the സംഭവങ്ങൾ. And even this one can be painted and hung on trees etc. for egg hunt. So അത് രണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay quality. I'm happy with what I've got really. Next I've got some wires that are really helpful for me in my craft activities. ഒരെണ്ണം ഇസ് എ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് വയർ. ഇത് നമ്മൾ ഫിഷ് വയർ എന്നാണ് പറയുക, ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന. അതിങ്ങനത്തെ ഒരു റോളാണ് വന്നത്. ഐ ഫീൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ടു ലെസ്, ബട്ട് അത് തുറന്നു നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഓക്കെ ഫോർ മീ. വേറെ ഒരെണ്ണം ഇസ് ജ്വല്ലറീൻ്റെ മെറ്റൽ വയർ. സോ ഇത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കാനല്ല, ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻടു ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് വുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഫോർ മീ ടു ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്ത് ടാഗ് ഒക്കെ ആക്കി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സോ ഐ പർച്ചേസ് ദീസ് ടു വയേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് എ റിയലി ക്യൂട്ട് തിങ്. ദിസ് ഇസ് എ സ്പൂൺ വിത്ത് എ ക്യാറ്റ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ചായ ഒക്കെ കലക്കില്ലേ, അപ്പൊ ചായ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മഗ്ഗിനകത്ത് തന്നെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചായ കുടിക്കുക. ആൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്പൂണിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ. സോ ദിസ് വൺ ഹാസ് ദീസ് ഹാൻഡ്സ്, ടൈനി ഹാൻഡ്സ് that will hook into the cup. That's what it's meant to be. Work ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താലേ അറിയുള്ളൂ. It just looked really cute to me when I purchased. ഇത് ഫങ്ഷണലി നല്ലതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നാളെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. I got 4 of these canvas panels. Again
again for artworks. ഞാൻ acrylic paint ഇന്ത്യയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So I'll be doing some acrylic general artwork to decorate rooms. So നമ്മുടെ ബെഡിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 4 എണ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, സൺസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It will be up on my other channel when I paint these. The canvas quality is okay. ഇത് 3D അല്ല, just flat canvas ആണ്. I thought it was 3D, പക്ഷെ okay, I think the quality looks like paint ചെയ്താലേ അറിയുള്ളൂ. Looks a bit grainy than usual, but I think it shouldn't be a problem. So I'm happy with this as well. Next, I've got these rings. കുറെ wreath making kind of tutorials ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇവിടെ especially UK-ല് വീടുകളിൽ സ്പ്രിംഗ് തീംഡ് wreath, പിന്നെ ഓട്ടം ആവുമ്പം അതിന്റെ wreath, ക്രിസ്മസ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ wreath. സോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു wreathന്റെ ബേസ് ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാമായിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ. തിൻ ആയിട്ടുള്ള MDF ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് ഹോൾസ് ടു ഹാങ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് some hoops that I purchased again for some crafting things. They're really good. ഞാൻ എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പ് ആണ് കരുതിയിട്ടായിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തത്, പക്ഷേ they are not embroidery hoops. They've just got one ring, but I think it's okay. Anyways, ഞാൻ അതിന്റെ ഇന്നർ റിംഗ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് I want to create like wall shelves. So നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ഡബിൾസ് കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ I'd probably keep like 2 rings parallel to each other, and അതിനെ ഞാൻ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യും with the doubles, and അത് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് plants or something like that വെക്കാം. This is thumbs up from me. I like the quality. It's all even and it's all in circular form, so I really like this. Next, I have some glass pebbles. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാണ്. I was expecting a little more beads. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല, ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. It could be that I did not look into the dimensions properly, or it could be that, you know, the dimensions are wrong in the descriptions. I don't know, the quantity is really less than what I expected, but I like the quality. They look really nice, clear, and how I pictured it to be. So this is a win-win for me. Another very useful item I think is this one. ഇതിന്റെ strength അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ feedback. So essentially this is to hold different cables. നമ്മുടെ ചാർജിങ്ങിന്റെ കേബിൾ പലതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആൻഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് കേബിൾ ഏത് എൻഡിന്റെയാന്ന് അറിയാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കില്ലേ. So this one is very helpful in organizing that. ഞങ്ങളുടെ TV സ്റ്റാൻഡിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3-4 കേബിൾസ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം വാച്ചിനുള്ളത്, ഒരെണ്ണം ഐപാഡ്, ഒരെണ്ണം ലൈറ്റ്നിങ് ചാർജർ. So 3-4 എണ്ണം I think it will fit into this, and this will be really helpful for that. I got one in black and one in white as well. Very simple. ഇതിന്റെ adhesive എത്ര നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, so when I try I'll let you know. Another item is this sequins mix. I'm not very happy with this because മറ്റേ sequins mixനെ പോലെ അതിന്റെ ഒരു സിമിലർ റേറ്റിലായിരുന്നു ഞാനിത് വാങ്ങിയത്, but then the quantity is really less. ഞാൻ mixed sequins mix മേടിച്ചപ്പം I thought that the quantity is going to be huge so that I can reuse and multi-purpose വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന്, but then this looks like a single use one and the quantity is really less, so it's okay. It wasn't that costly, but I would have preferred having a better amount of sequins. Anyway, so that's that, and that was my haul. So a brief summary ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ haul, I liked all or almost all the craft supplies that I purchased because they are just raw supplies, isn't it? And I didn't really like most of the home decor stuff that I purchased because other quality wise and description wise there were a lot of variations between what I saw on Temu and what I actually got from Temu. I would like to say that if you are purchasing any raw material sort of thing, it's a good place to purchase things because they are cheap and you can buy in bulk. But for final products, I don't think it's a really good investment to go on Temu. It isn't really worth our time, money, patience and everything else to sort of search in that huge bulk quantity of items that's there on the website, go through all the reviews to find out which one of them is the best, and then finally to do all the return and get the refunds, and it's just a hassle. So for me personally, I would say that home decor final products I'm not going to purchase, but initial supplies I think I will purchase because it's kind of helping me and is really good quality. Yeah, so that's that with today's haul, and until we meet you in another video, it's bye bye and take care from me.